ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nkachi tata bụ afọ fụtara anyị ihe ọma ma fụpụrụ anyị ihe ọjọọ. Onye isi anyị na-awa aja ya were isi echụọ. Onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya nwụ. Anyị ga-ejere obodo na-ara obodo. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ma ị na-aba anyị. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, rụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abịakwa n'ụbọchị taa bụ afọ wee si na ihe anyị ga-akụzi n'ụbọchị taa bụ ihe dị nnukwute mkpa ị kwesịrị ịma. Ihe anyị akụzi taa bụ what is reincarnation n'ụwa. Ya na kere onye bụ onye ụwa mmadụ, chi onye ụwa mmadụ, ihe na-akwasị mmụọ sochi onye ụwa mmadụ. So gente, this message is a teaching that has been confusing a lot of people. Mee ka ụwa anya n'ụdị pụrụ nnukwute iche. Listen attentively. You will learn something that will turn your life around. Because if what you are doing is not creating result, is either you have not done the right thing or you are doing the right thing, but you have not done it consistently enough to create good and massive results. Ya gazienu. Dịka isi malụ, ndị niile sonyere anyị na aja nke anyị chụrụ n'ọnwa Jenụwarị, anyị endere ya yesterday. Ndị niile sonye na ya bụ aja esendigoro ha vidio ka o si wee mee na ya bụ aja a chụrụ gbuo ebunu. Esendigoro ha vidio. Then nke ọnwa Febụwarị na-ebido na Febụwarị 6. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja bụ n'elu na aja ịpụta ihe nke ọnwa Febụwarị, send alụ message ka m gwa gị etu ị ga-esi wee sonye na ya bụ aja. Echefukwara na ihe send the prayer request gị, at least 3 prayer points for the month of February. Anyị nwere nke a na-achụ n'isi ofu onye, nwee nke a na-achụkwa in group. So indicate nke chọrọ. Ya gazie. Ọkwa dị mkpa ọzọ bụ echefukwara na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-enwe counseling Sundays 8 to 2 p.m. Mana ụbọchị ọbụla ị ga-abịa chaatị ya m ka anyị book appointment. Achọrọ m ka ọ dị overcrowded each day ma ọ ga-abụ mmadụ one m enwe ike pay attention to. Nke ịtọ, ọ bụrụ na Igbo onye nwere call and n'eziokwu na ezu asụsụ n'ikpebigo na ị chọrọ iju ọrụ a, ụda ma ị chọrọ ịlụ n'ụka maọbụ na ị chọrọ ịlụ n'ọdịnala, chaatị ama ga m enyere gị aka wee duzie gị ụzọ. Maka na good foundation determine how far you can go. Follow who no road. Ka ekụziere gị ụzọ a etu ị ga-esi lụọ ọrụ a ka ị dị ndụ ka nka ghara imetara onwe gị ọtọ nọ. Ịghọtara ya? Ịma the do's and don'ts. Tụrụ onye dịrị successful n'ọrụ a, onye bido from the scratch, ka ekụziere gị ụzọ ọdịnala. Maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ijide eziokwu, you go far karịa na-eto ụtụbara anya. Mana ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ịgba afa dị sure na agwụ so gị bụ agwụ ga-eju afọ. Nkwa ndị agwụ ha nwere agwụ nke ijireta onwe ha anya, ọ bụrụ nke ọha iji nyere ọha mmadụ aka. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị chọrọ mentorship, na ị chọrọ ịmụ ọrụ a, let me know. Chat and I will help you. My mission is to help people live better life.
nke ọzọkwazi kasị dịka ibie bụ akọwakwara m ihe ị kwesịrị ịma etu ị ga-esi wee na-eso osid etu ị ga-esi wee na-esonye na rituals a na-eme ma ọ bụrụ na ị nwere ego iji alụ ọrụ otu ihe ị ga na-eme ka ego wee bịa agbana nkịtị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe adịkwa na-agba aka achụ ihe na-ata alụ ịghọtara ya maka na aja karịrị ọgwụ dịka nchi always said. Now n'ụbọchị taa ekwuo m isiokwu reincarnation nwa ihe anyị ga-akụzi maka ya. Then dịka isi wee malụ abụ m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Ebe ọ bụla ị nọ all over the world i wee nọrọ n'ihe mgbu cheta Ugochi tubelu. Imagine our temple yọọ ka iketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-achụ na anya bụ temple kwa ụbọchị almost on daily basis anyị na-egbu egbu. So some days back anyị na-egbu egbu on daily basis. Start anyị ga-egbukọ ebulu maka ọrụ dị iche iche anyị ga-arụ n'ụbọchị taa. Ndị mmadụ ndị ga-abịakwara mbịasa odi enye ahụsara ka anụrụ ga-anọrọ. Gịnị bụ reincarnation dịka isiokwu anyị si wee sound? Reincarnation bụ mmadụ reincarnate back, mmadụ inwe another opportunity to be here on earth to remedy the wrongs of the past. Like I always say in spirituality, every human soul, no human soul on earth now is here for the first time. Quote me anywhere. Ọdịnala Igbo kwenyere na mmadu na-anụ ụwa. The nghọta ihe gbasara reincarnation have been a mystery beyond the human imagination. It's only few individuals ka enyegoro opportunity to see what is happening in the spiritual realm, to be able to explain better. Our forefathers knows that name well ihe a na-akpọ reincarnation in ụwa, but not everybody is given the opportunity to explain further with that conclusion. You got that? But listen and be confused no more. From the spiritual realm, agwara them will so much realm. Enwere stages of powers from down to the luminous height. From the high height is hotter, coming to earth that is cooler. The Almighty Father only can abịa. Nobody will stand his presence, the radiation and the lights that comes with him. Even little Moses that had a little encounter with the radiation of the power of the Almighty. At a stage, ihe na-radiate ihe na-amụke onye batara na even ndị mmadụ onye nwere small encounter with other two elements, the person will be marveled, the person will be jittery maka na ike ebre. O nwere anya ọbụla na-eji anya wee fụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Maka na o nwere shape, o nwere n'ụdị ọ dị. Hapụghị ihe ndị ụka ọbịa na-esere anyị si nwoke gbara afọ ọnụ si anyị na-ebara stepfather. Ịghọtara ya? O nwere oyiri. Now, from that the throne of the luminous height, the highest height, no human being is permitted over there. No human being can even withstand the light and the heat over there. The person will just melt.
coming down in whether other thrones, whether the primordial queen, the throne of the primordial. Onye ka ndị ụka ụfọdụ na-akpọ eze nwanyị nke eluigwe, Queen of Heaven. In ara anwarata enwere hierarchy gbarataba, the throne of the 24 elders. Ị ga na-anụ ka Bible si wee kwuo dị ihe dị etu anwa. Enwere other thrones where agwaghị na enwere 3 living things, animals in the throne. Ihe anọ dị ndụ. Nwee 24 elders, nwee principalities and powers. Then gbadataba down to spiritual realm. After the spiritual realm, it comes to animistic realm. Onye bata na human, the spiritual realm bụ ihe mmadụ ji wee bụrụ spiritual, bụ na-enwere the spark. Mmadụ ji wee bụrụ mmụọ. Ebe aka iti ite Chukwu. Oyiye yi Chukwu abụrụ maka ahụ, our shields. No. It's that spiritual spark. Put the conscience. I will guide you this period than lesser animals. Don't forget that we are all mammals, but humans have that spiritual spark that is a man. Mother you this period. Then lesser animal does not have that spirit spark. Lesser animal has only soul and instinct that normally guide. You got that, yeah? So let me start from the spiritual, because in cover here the above, you will not understand. But from the spiritual down, now every man will take that. So, however, from that place, in that spiritual realm, human spark, human spirit is unconscious of who he or she is. Therefore, is unconscious whether he exists or not. That is why no human being, on as in normal circumstances, no one able to exist, but the higher. So therefore, only one the spirit spark nor the spiritual realm dormant without even knowing none exists. So out of the mercy of the Almighty, He now granted human spirit opportunity to come down to lower region, the earth, where the heat is less. Don't forget that the sun shines from above, thousands of miles away, and see how we are sweating here. Talk less of other realms and thrones that is higher. To show you, but I would have warrior, but no bros talk all day, and with so many the colors of power. Now, so out of the mercy of Almighty Father, so if you are a human on earth, you should be grateful to the Almighty Father, who out of His mercy decided to give you an opportunity to be here on earth, to mature, so that you will count. Only abụ na afa gị dị n'akwụkwọ nke ndụ. Maka na mgbe ị nọ in the spiritual realm, you don't even know that you exist. So your existence is countless. So coming down to this earth, every human being was allocated a time. Enyere onye ọbụla go well mature, will return back to his origin, which is spiritual realm. By never we can contribute his or her own quota to the furthering creation, to the furthering the entire creation. Chukwu okike ekesigenu kana ke all the powers, all the beings, ke all the including humans. Wesizi hangwa gabano n'ụwa. Ọnya ihe ndị ụkwụ bemini. Gano n'ụwa procreate yenu. Procreate abụrụ ịmụta nwa. Procreate count like we are using smartphone now, right? We are using all the technology, flight, aircraft, and the rest of them. They're all technologies. This is procreation, because in the last
1,000 years, those things are not there. So human spirit out of maturity keep on inspiring. There is no scientist, a creator that does not have a connectivity from power above, who inspired the person to create. Oh yeah, but don't you know that some of these Oyibo people that came down to Africa made their way with some of our deities? In order, they go there and they beautify the environment, call it monuments. People go there and pay money just to view Oguzoma. I was someone sent a video to me. This video is, I think, is in Italy or so. Ebe edebelo a deity call it Oguzoma, meaning is a female deity. Decorated in environment, good environment in Italy, somewhere in Italy, I think, yes. Now, people normally go there for sightseeing. It was boldly written there that this Oguguzoma was taken away from eastern Nigeria. Don't you think that because when they came, they know that those our deities are very powerful. You know, took some of them away in order to draw inspiration from those deities to create things. Don't you know? Some of these scientists you are seeing are highly spiritual. They normally have like quiet or silent hours when they communicate with unseen forces and seeking for inspiration to create. You understand? So now, when some human spirits mature, they will go back to the chair, become an entity. See about when onye can you sing align yourself with the chair, bending and the chair, because they are there. Onye ọna nọ n'otu ndị ichie anọrọgo n'otu decision making body in the spiritual. So it can actually take decisions for the betterment of whoever believe and accept. So the highest point any human being can mature here on earth is to mature and go back to belong to n'otu ndị ichie. Yes, Otundichi is the highest maturing point every human spirit that once live here on earth will mature. So, these human spirits, they will allocated time in each depending na the kind of job and work you are destined to do, whether it's passive. The kind of passive and the work of all work and all is a little bit slight different in question. But none of one go kind of banya. Exactly two is better electricity when negative and positive, but they're all working for good lightning, electricity. So when is the opportunity out? A piano on earth. How you will use it depend how many times you will be here on earth, depend on how long you are staying in each given time you are permitted to come. Some, yes, go on and some of you that are looking at me now, some are at the last reincarnation time. Some still have another one to reincarnate. Some still have more, depending on when and what the person allocated time given to the person. Someone can come in this particular earth life, live 100 years, come again, live 80, come again, live maybe 40, come again, live 20, maybe come again, live 100. So, ọ bụrụ iwu na ugboro ụtọ ma ugboro ise ma ugboro isii. Ihe dị mkpa na-enwere the last time, the time allocated to you may elapse. Then, ọ bụrụ na o may elapse and you did not mature, it remain cold. Your name will be expunged from the book of life. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa na-ekwu maka ya. You will be ceased to exist. You will be demoted.
eh, to a region as a punishment. Onye ka eji wee sị na a ga-ewepụ onye anwa na expunge the person name dị akwụkwọ nke ndụ, na onye a ga-anwụ ọnwụ ebighị ebi. Ọnwụ ebighị ebi a onye nwere ike edemotu ogi in the for the fact that onye nwa bụ everlasting damnation. Onye ka eji ekwu maka everlasting damnation. Everlasting damnation bụ that demoting you from being a human spirit to lesser thing, maybe an animal or a tree. An animal, maybe you will eventually be consumed as a chicken, maybe you will be consumed, and that is the end. Your name has been expunged from the book of life, and you have faced everlasting damnation. Your own has ended. Or maybe a plant. By the time I call to the one, that is your end of existence. And there's no punishment that is greater than expurging you from the book of life, and you no longer exist anywhere in the entire universe. So there's nothing inordinate, there's nothing like hell. Understand? Hell was emanated from Christian teaching in order to instigate fear in people. However, the entire creation has a way of punishing you for not living up to expectation at the final round. You face the total damnation. You got that, yeah? So you got again. So in each reincarnation, you are given another opportunity to make an amend and learn a lesson from your fault in the previous life and become better in the new one. So you got again. Now for the guy, why, if the reincarnation is real, can let me cite an example in the Bible. Ndị Jew, of also ndị Jew, okpukpere ọbụla all over the globe kwetara na enwere reincarnation. Ndị Jew kwetakwazịrị. E wee jụọ Jizọs, ụfọdụ believe na Jizọs bụ either Elijah or ofu onye n'ime amụma ndị amụma nke ochie. Mekịta na ọ jụrụ ụmụazị, onye kwuru na-eche na mbụ, ụfọdụ si na ụfọdụ si na ewe Elijah bịachigara azụ, ụfọdụ si na iwu ofu onye n'ime ndị amụma mgbe ochie, wee si onye kwuru si wee jụzie onye kwuru nwa na-eche. Ọ bụrụ na reincarnation adịrọ, ọ ka agwa ha that the opportunity where said there is nothing like reincarnation, but he kept silent. So reincarnation, even biblically, is real. Now Elijah, eventually Elijah, John the Baptist, wherever Elijah bechigara azụ, onye na onu na-eti mkpu n'ọzara, onu wee n'ụzọ nke onye nwe anyị ọkwụrụ ọdịda onye nwe ha, because na he came for the Gentiles, the Europeans, not for we Africans. That is why there is no letter written to we Africans anywhere, and he did not step his feet in Africa to evangelize, because he did not come for us. He only came to Africa. He was taken to Africa as a toddler, then, and he schooled in Africa and learned. He only went back to Israel and become a teacher. Na synagogue. You got that? So he don't try to call again. He was a man how things work. After Komecharanka, a matter can cast a lot of quick again. Now, ụfọdụ ga-ajụ sị, ọ bụrụ na anaghị reincarnate, why na mmadụ enwere ike ịma onye ọ bụ? Nke bụ eziokwu bụ some people who mystic. Nwere ọtụtụ ndị mmadụ enyere opportunity who really know who they are. Ụfọdụ bụ ndị mere allow ka the bandage fall ka ha nwee ike ịmata who they are. Ghọtara ya? Mana ọ bụrụ everybody ka enyere, maka na mgbe ụfọdụ ekuziere who you are, some will be too proud. Don't you know that I'm former king of my town? Don't you know that I'm former onye nze n'ọzọ? You got that? So the bandage of your previous life was sealed. Can go why of man. The who you are is the spirit. The earthly cloak you wear now might not be the one you will wear in the next life. And don't forget, in human head, we have two brains, the frontal brain and the back brain. The frontal brain is where the intellect is, where we stock our academic knowledge.
and the everything of intellect. While the back brain is more of spiritual brain. Eh? The that of the wing is one that is connecting this life wire that where you store the dreams. If it's your life and like antenna, you always draw all the powers and radiation and whatever happenings in the spiritual realm, even when they are asleep. Then, even if somebody is a professor, all the academic knowledge is in the brain. And don't forget that the body and the spirit are two different things. When the person dies, it simply means that the spirit have left the earthly cloth, the body. And when the earthly body decay, including the brain and the academic knowledge of this person in question, everything will rot under the 6 feet. So that knowledge, that academic knowledge, and the academic of who I'm a professor, I'm a king, will decay. It's the only maturity that the person draw from that particular earthly existence that benefited the spirit, the soul, the real man, is the only lesson the person will go. The spirit is a little bit mature when he left the body. Now, when the body decay, the spirit that have already drawn some experience from the previous earth life, at least mature a little, will take another body. It can reconnect to anywhere you want, whether from relative or friends or anywhere. It can reconnect there and even take another shape or the look of that family reincarnated. But the real spirit inside is a little bit mature. Onye Batani were careful children of the same age, maybe 7 or 10 years. Mana ha kpa agwa, if you know what God too intelligent than his mate. In a fear, all young body, young old soul in a young body. Ọba ahụ ema nọ nna ochie bịara. Ị mara mgbe anyị dị n'ụmụazị ka let me tell you what happened during our time. Even watch ara akụ akụ, we used to wear it. We hang shoulders with the ordinary eye class. You know those ones. Yeah, yeah, is it konkosa also? I dey. Mana kịta, ya gota nwatakịrị watch ihe n'aka, ọsọ dadị na watch ya dị akụ akụ. Mana anyị nwere Yoruba watch mgbe a na-eko. Ịghọtara ya? Ụmụazị kịta wụ digital. In fact, drop your smartphone, they will operate it in no certain time. The learning now is faster because most of the human spirit are now is old humans in the young body. So it's only any maturity you got now that benefited your spirit that you will be carried away in the next world. That is why, and all the who you are, earthly experience, as in earthly knowledge, recalling ability, have already rotten. So you are coming a new life with a young body. So it's like the heart is clean slate, the brain is clean slate. Now bro, we hear learn. Manozi na mgbe onye anwa allow the spirit to lead. Those previous experiences will make the person more mature than the other. You know who you are. Yes, because who you are and whatever you learn is in the body. And the body have decay. It's only anything that benefited the spirit in the previous that you are carried away to reincarnate. That's why sometimes some people have more spiritual knowledge than the other. Do you know that there are some people that have mystic powers? There are some people that do what we call brain location. Brain location is people that can be in two different places at the same time. It's called brain location. You know that? And when some acclaimed, like that's in the Catholic Church, Padre Pio used to do bar location, being at two different places at the same time.
That brings the point where some people do ask me, is it possible that someone can reincarnate somebody, two people at the same time? Yes, all the very possible in few occasions. Only some people with the inner strength. Again, ka nzakwa ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ, is it possible for onye dị ndị nọ mmadụ ụwa? The answer is yes. Enwere ndị bụ in the spiritual realm, they are already gone. Somebody nwere ike in the spiritual realm ongo like some years, but ọ ka na-eme exist in the world of spiritual, in the world of physical. So o nwere ihe ị ga-emere mma nnukwu gị ma ọ bụ nne di gị, ọ sị nwa m, iwe na-egosi mmụọ ịfụnanya na m ga-anọrọ gị ụwa. O nwere ka ọ dị ndụ ịdị ime, o nwere ka ọ nọ few months or a year or 2 years ọnwụọ. Truly speaking, ije gbaa afọ onye efere ọnya bịara ụwa. Ihe ahụ the movement is a spiritual movement. What you long is what you get. Ọ dịka the law of longing, homogeneous species. Like ebe a sịrị na yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na ga-emeri. Once you long for something, let me tell you one thing. Before anything happen in the world of physical, it must have taken on form in the spiritual. You know that, yeah? So when your miracle is not coming immediately, maybe it's accumulating. But cannot now only both accumulate there in the spiritual realm, as in the crowd always. I'm gonna mourn. Now the house EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite living now, the new living house EZE-ANA Ugochi tubelu, the duplex. Egoshigomiya some like 7 years ago in the train. That time I can born okay. I couldn't believe that it will happen because building a new house in my ancestral home wasn't in my plan. Rather, I bought a land outside my town where I wanted to use as a residential house. But everything turned around and it happened. Got that, yeah? So reincarnation is real. And again, nwoke nwere ike ịnụ nwaanyị ụwa, nwaanyị nwere ike ịnụ nwoke ụwa. O nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike n'ụwa ya mbọsị na ya atagokwana afọ ụmụ nwaanyị ụlọ erigoro tu mọ n'ụwa ọdụ ya bụ nwaanyị. Longing, that is poor in spoken words, and longing, on a long, now dance towards the passive radiation of women. So therefore, in the time of forming another body, it will be drawn in that direction to take on a human body. So the same thing to nwoke. Then, ụfọdụ na-ajụ, is it possible for gịnị kpatalụ na mmụọ asị mmụọ sochi onye ụwa mmadụ, ikenga and rest of them? Ụfọdụ n'ogbu a nwere ka na-agba afa sị onye a n'ogbu nwere ogbugbu sochie ma ọ bụ mmiri ma ọ bụ arụsị. Yes. Ihe kpatara ya bụ na o nwere mmụọ nyala mmadụ so, ma ọ bụ na onye mere great thing, ma ọ bụ na o nwere ọgba ndụ o nwere with that deity, ma ọ bụ na onye fere that deity. Mmụọ a wee na-asị ya na ya ga-esu ya dịka gaidara njel ya in a special way. So onye ụwa ya na-aga, that big deity a na-efoli ya. So ọ mmụọ onye na ya na ụmụ ndị ya wee bịa ịgbara afa ịfụ ka mmụọ. So o nwere ebe m jere ịgbafu ndị dibịa ọmara na mbụ dị ọbata na ụmụ mmụọ so m buru ibu ka ụdị mma ya onye ụwa eta nnekwu. So ha na-eme. So etu a nnọkịta mbụ onye nchụaja na-emere ọtụtụ mmụọ ihe, ndị na-emere ihe na ndị na-emere m ihe, ndị na-eso na ndị na-eso m. O nwere ike ọ bụrụ na m mee reincarnate back again, some of ezumezu mmụọ ndị a m na-enye nri mụ na ha lụkọrọ, ọ bụkwa na ha ga-esokwa m in my next reincarnation. Ghọtara ya? So onye agbata na ọ bụrụ na m nwa bụ EZE-ANA etu m si alụ, nchie kpọtụ chụọ onye ụwa mmadụ, nwere ọkụkọ elu chụọ onye ụwa ya dị etu a, Ifeanyị Okeke Ibe onye ọkụzụ dịka nna gbụ taa, ibu mmiri bụ arụsị, ibu nwoke bụ nwaanyị, ya na ezumezu mmụọ ọbụla gị na ya na-erikọ na mmụọ n'ụlọ niile ka nna akpọtụ taa.
n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. This particular words must be used. Then ebe kpọwazie ụmụ ike niile nke n'igwe, ndị anjel nke Chukwu ha gbadata, kpọwazie mmụọ niile na-arụ na tempụl ha gbadata, ka ha bịa bụrụ ndị akaebe, soro rie soro lụọ ha. Ọ etu Eze-Ana si alụ ifirichi mmadụ, ọ dị perfect. Then ị ghọtara ya? So enwere mmụọ sochi onye ụwa mmadụ, mana na ọ bụrụ mmadụ niile ka e nwere arụsị ma ọ bụ arụsị ọbụla nwoke ma ọ nwaanyị sienu. Ị ghọtara ya? All for special people, especially ndị nwere call. Enwere ike asị na mmụọ dị taa kpọrọ ya ọrụ. Ị ghọtara ya? And the mmụọ likely dey see onye ga eji onye nwe na even from death and birth na ya maara Samuel. So enwere ndị egburu amụmara ya amụ ha, enwere ndị mmụọ ma na ha ga-abịa, enwere ndị ekele for special duties. So therefore ụmụ mmụọ agbara ha ọrụ ka na-eso ha from birth. Then ihe gbasaziri chi onye ụwa mmadụ, agwaghị m ndị mmadụ unu ekwezina ka a na-eri nri na confuse unu. N'ọdịnala Igbo, ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị atụrụ sokwara ewu, ofu onye kụziri ha n'ihe, ha eje kọpịa and paste eje kụzikwa ya, emekata ihe agawa viral. Ọ dịka ụbọchị ofu onye bịa kụzie gbasara na-eji menstrual pain, menstrual period, ọbara eji menses wee na-alụ so many things, wee jụọ ụnụ onye a na-ekwu ihe a ụmụnne one ka o jigoro ya wee regret ya, duplex one ekwu na be nna ya, na ọ bụrụ na ihe ọ na-eji ekechi nwoke ụmụnne sat ekike my kesit nsọ nwaanyị dị mention nsọ nwaanyị. Okay, so let nobody start creating what is a kind of diabolic. Otu mgbe ụmụ nwaanyị ebidokwata iwere n'isi ihu ime mmiri di ha na-aṅụ na ọ dịka ewe kechie di. What a nonsense. Atakụrụ m that one endigo. Now I don't think ọ dagazi social, ọ dagazi viral, maka na ndị mmadụ dị ka mụ takụrụ against wekwo this is taboo. Ọ bụrụ eziokwu, it's never a fact. Nan ekwucha nke ahụ mgbe na-agwa ụfọdụ ndị mmadụ, igwe na ka mmadụ na-akụziri gị na chi gị dị iche, onye ụwa gị dị iche. Naturally we human beings are gods. Onye bi na akwụkwọ ndị ụka ọba recognize na ọnụ na-amara na unu bụ chi, ndị obere chi. Onye na-emere gị ihe, onye mere ihe bụ chi gị, eji asị na ọgọ bụ chi onye. Ọgọ na-abịakwa abịa, ọgọ na-eme ndị ọgọ ihe bụ chi ha. Ghọtara ya? So mmadụ a na-ekewara gị chi iche, onye ụwa iche. Chi onye ụwa mmadụ onye batara ndị ọcha ji kpọ ya akpọ nke ha guardian angel. So ime were guide iche, angel iche. Ghọtara ya? Oh, is one person. So ikwena ka mmadụ na-agha ego so ka o chukwara chi gị iche, feed chi gị iche, feed onye ụwa gị iche. The person might be targeting in their pocket. Onye a were ọkụkọ gwa ya ihe ọ ga-ekwu na taa bụ afọ na Okeke Okorie nwa onye na-etu a onye ifiteduru na-akpọtụchi onye ụwa ya ike ngachie na ezumezu mmụọ onye na-esochi ya ha gbarata na ọha ka ị na-egburu anụ taa. Ị ghọtara ya? Gị nwa na-ene m anya, gị nwa, yes, nkwụchakwa echi ejerie umugwu. Chi onye ụwa mmadụ, don't separate them. If they are separating, their pocket. Were ọkụkọ agboro chi onye ụwa gị na ike ngachi gị na ezumezu mmụọ onye na-esochi gị ya gaziere gị etu Eze-Ana si alụ. Ị ghọtara ya? And that is a fact. Ka mmadụ ghara ịkpọrọ gị chi gị iche, kpọọrọ gị onye ụwa iche maka akpa gị, agwachakwa ngụ. So ihe m na-ekwu bụ na chi onye ụwa mmadụ ụwa. Mana o nwere ihe m na-akụwalụ ndị mmadụ, o nwere ndị mmadụ nabata n'ọfụ n'ọdịnala, nkwụcha ihe echikwa mmadụ ajụọkwa m ya. Take time and watch my video to understand. Agwara m ndị mmadụ ịbata n'ọdịnala isi ihe ị nidere ịgba awa afa miri emi, ịgba afa ịmara ihe niile na-eme n'ụzọ gị, mmadụ mmụọ imejọ, mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka, mmụọ na-emere ihe, mmụọ na-agbaghị ikpe na mmụọ, mmadụ na onwere mmụọ na-agbaghị ụta, nwa na onwere ya elementị na-afa ite gị maka na imere ihe ị kwesịrị ime n'igwe ofeke. Dọtara ya? Agbacha afa ndị a debe
bido chukwawa chi gị ịma afọ onye nọrọ ụwa abụrụ onye nwa prime ya mbụ onye ahụ ihe izizi ịmara ihe isi etu nsi wee rụ ya rụchaa ya ya meri umu ịmara na agbanyeta anya ịbịa onye izizi ọbụla bata n'ọdana nna akpọtụ ihe mmasị ya na afọ ahụ Ifeanyị Obi onye nteje ọkụzụ ihe mmasị chi onye ụwa Ifeanyị Obi onye nteje ọkụzụ ike nke chie na ezumezu mmụọ ọbụla suyere ibu mmiri bụ arụsị si n'ikwu ndị nwoke nwaanyị gbarata ụbọchị taa na onye nọrọ ụwa na egburu ga ndị esirigide na-enye gị ihe ọnụ na-eri agọdobezie m ihe ndị ọzọ nso na so fọt ịgodocha nke bụ eziokwu na ịmarachi onye ụwa gị banyere m mana ọ maara gị wee ma atụ sị gị ọ bụrụ na ewu parents ewee sị na enwe parents meeting na skuul iwee jeruo ewee kpaa afa nwa gị eze anya n'afa owu Chibuike Obi ewee kpọọ Chibuike Obi junior onye ụmụeri nteje ọkụzụ onye bụ nna ya bụ ụta na steeti ọkwa ya agbago ama nne ya agbago gịnị ka ị ga-eji gbago n'afọ nwa gị ka a kpọrọ ọkwa eziokwu in the spiritual realm ọlụ mmụọ ka a na-adị wee kpọọ Ifeanyị Obi onye ụmụeri nteje ọkụzụ onye ọbụla bụ chi onye ụwa ya na ike ngachi na mmụọ ọbụla so ịgbadata ha ya bịa and mgbe ị chụchara aja you have already aligned the person with mmụọ so ya chụọrọ ya aja yọọ ya eyọ na taa bido taa chụọrọ ya aja ya kwudoro onye a immediately mechara ọrụ a dibịa lụrụ ya bụghị dibịa nwere ike nke rụcha anya bido that day chi onye ụwa anwa ebido na-esozi onye anwa onwezie dị mebi onye chachie nri ofu ma ọ egbu ma ọ eto mgbe ọbụla o ji chọzie ịgba afọ onye ụwa nke bụ eziokwu na ebe ọbụla ọ na-ejezi chi ga na-esi ya maka na anya na chi ya mmadụ chi na chi ya erikọgo ịghọtara ya ebi na onye na-agba afọ nwere ike ịbata ana ọsụ na nwere mmụọ so gị bata kịta eme ka ọ gbaa afọ ka ọ mara mmụọ dị ha ọ jụzie ese ọ bụrụ na onye ụwa gị and agba n'afọ onye ụwa ọ bụrụ gem maka na chi onye ụwa mgbe a na-akpọzi onye bụ chi onye ụwa ya pụta chi onye ụwa gị nọ beside you iche osi onye na-agba afa n'ọkwa mmụọ mana ọ bụrụ na iwu ofeke ị mara chi onye ụwa gị nyebere nri chi onye ụwa gbakọta oria azụ jewadị maka na imebere dị any alignment iji ịgba afọ ịkwụsị ọsọ gị and a na-agba ụdị afọ ahụ afọ ga-ama na-eghe eghe afọ ga-ama na-egbughị ọfụma maka na mmụọ esoro gị ịghọtara ya emezi enwere ike mecha asị n'isi n'ikwu nne gị ijekwa ọzọ asị n'ikwu nne gị then gị nwa na onwe bataziri ọfụ n'ọdịnala dị confused ụfọdụ n'ime at that point ka ha ga-adịzi confused ha ga-ejezi ihu ha ma eji azụ ha tekwana ma lailo ihe gbasara afa ọ bụrụ onye ahụ ya problem onwe ndị ya gbachara afa gwa ihe ụdị ya problem instead of ha nwa ịrụwa ọrụ dị n'ụzọ ya na ọwụ na oji ego ọkwa na ojiri ego ụfọdụ metọdụ nkọwara maka ndị ejiri ego ife ha kwesịrị ime gụwa ọfụ ihe ọzọ ga-ajụgo ma aha onye ụwa which is meaningless ịma aha onye ụwa were ọjị si Chukwu okike kerecha Chukwu kpọcha onye ụwa si biko n'ọkwa nka nna were ọjị a onye ọbụla ebia were ọjị ke na chi onye ụwa rikọcha ya na ịgbazi afọ onye ụwa ọta ọkụ ude unu ekwena ka a na-eri unu eri unu ekwena ka a na-eri unu eri ka chi dị mmadụ aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite onwe ihe ọbụla gbagojuru anya n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe ọbụla nkụzigoro gboo na gbagojuru anya n'ọdịnala Igbo send the other message aga m enyere gị aka my mission is to help people live better life ya gaziela n'ọfọ ichi send the message send the other 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ya gaziela